Question number 2. From the following information for the month ending October 2005, prepared process cost accounts for process 3. Use first in, first out method to value the equivalent production. So, process 3, process 2 la irundhu mudinju vandirukom, nama idha carry on panna porom. These are the detail available. Okay. And then degree of completion is also given here. Degree of completion. Finally, last line, the normal loss in the process saleable at 3 in kuduthirukkranga, which is 3%. Okay, these are the information. உங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வந்தாலே டக்க உங்க மைண்ட்ல வந்து என்ன வந்தனா ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட் போட்டுருங்க, அதுக்கப்புறம் 3 ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறக்காது, ஈஸியா இருக்கும். லெட்ஸ் நவ் ஸ்டார்ட் வித் process account. Process account. Process 3 account. Now, direct materials added in process 3, அதாவது opening work in progress. Opening work in progress. இது வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஆடட் இன் process 3 கிடையாது, இது opening work in progress. இது process 2 ல இருந்து வந்தது, process 4 க்கு finish ஆன பிறகு போனது. closing stocks, unit scrap, இங்க தான் டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆடட். இங்க தேவையில்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைன் இருக்கு, நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். This is the process 3 ஓட opening work in progress. C. Opening work in progress. We have 2000 units. The value for this being 25,750. 25,750. Okay. 25,750. And transfer from process 2. Process 2 la irundhu vanda input 53,000 units. 53,000 units. And idoda value 4,11,500. 4,11,500. Transfer to the next process, finished goods. Again, units and rupees. Normal loss irukum, abnormal loss irukkalam, I'm not sure. And then finished goods na inge potukren. Finished goods being 48,000 units. I don't know the value. Units scrapped 2000 சொல்லியிருக்காங்க, என்ன அர்த்தம்? Units scrapped 2000. What does it mean? Is it normal loss or actual loss? Normal loss or actual loss? எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி யூனிட் ஸ்கிராப் நம்பர்ஸ்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது ஆக்சுவல் லாஸா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ்ல ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு 5% எதிர்பார்க்கிறோம்னு சொல்றது நார்மல் லாஸ். If the actual loss is different than this, then that will be considered as abnormal loss or gain. Okay, so keep it pending. And normal loss in process was 5% of production. 5% of production. Okay. Production la 5%. What is the production? What is the production? We'll see that later. Ona putte varlam. Direct materials added in process 3, 1,97,600. Direct material. 1,97,600. And direct wages and production overhead also being available. Direct wages 97,600 and production overhead 48,800. Normal loss saleable at rupees 3 per unit.
Okay. Closing stock of work in progress 5000 units கொடுத்திருக்காங்க. அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ போட்டுக்கிறேன். Closing stock of work in progress 5000. What is called production, sir? I think I have taken all these values. All these values we have taken. Okay. Units scrap 2000 மட்டும் இருக்கு. Units scrap. Scrapped being 2000. Now, 5% of the production is scrap. Usually என்ன சொல்லுவாங்க? 5% in put in the introduced itemத்துல 5% 2% சொல்லுவாங்க. இங்க productionல சொல்லியிருக்கிறோம். Production அப்படிங்கிறது என்னன்னா மேனுஃபேக்சரருக்கு என்னது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் ஆனா இங்க நியூ ஐட்டம் இன்புட்டா கொடுத்தது minus closing stock you will get the production. Opening stock being 2000. Here we don't have the purchases but introduced from the previous process 53. In the year end we have 5000. What does it mean? The balance being 50,000 produced. On that 5% being 2500. This is the normal loss. This is the actual loss. The difference between these two is abnormal gain. We get more than what we expected. So the normal loss here being 2500 per normal loss unit can be saleable at 3 means 7500. As you are aware about that, before you solve this, first of all you have to tally the units column. If I solve this unit column, 55,500 comes in the credit side and 55,500, 500 rupees being the shortage here. That 500 is called as abnormal gain. Abnormal gain. Is that okay? வெறுமனே அப்நார்மல் கெயினும் ஃபினிஷ்டு குட்ஸும் இருந்தால் நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டக்கு நார்மல் காஸ்ட் பர் யூனிட் வச்சு போட்டலாம். பட் இங்கே க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஓகே, ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா வருது. அது என்ன? 3 ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். அதுக்காக 3 ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, now what are the 3 steps? Let's see here. முத எடுத்த உடனே statement of equivalent units போட போறேன். Statement of equivalent units. Statement of equivalent units of equivalent units. முத எடுத்த உடனே என்ன பண்ணோம்? யூனிட்ஸ் காலத்தை க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ்ல வரும்போது யூனிட்ஸ் காலத்தை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தப்பே பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே, இந்த காலத்தை நான் க்ளோஸ் பண்றேன். அதுல we have been given opening work in progress, opening work in progress 2000 rupees. நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போடுறேன். எனக்கு ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி தேவைப்படும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறேன், பர்டிகுலர்ஸ் காமனா மிடில் போட்டுட்டேன். புதுசா இன்புட் கொடுத்தது 53,000. ஓகே, என்னென்ன வந்திருக்கு? we have finished goods. finished goods வந்து ஓப்பனிங்ல இருந்து வந்தது 2000. புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணது 46,000. 46,000 finished goods. அதாவது நான் இந்த 2000 எடுத்துக்கிட்டேன், இந்த 53,000 எடுத்துக்கிட்டேன். finished goods 48,000 இருக்கு இல்லையா? அது ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிற. as we are following the FIFO method. என்ன மெத்தட்? FIFO method. as we are following the FIFO method, out of 48,000, 2,000 will be the opening, 46,000 being new. Apart from that, normal loss we have 2,500. 2,500. And closing work in progress also we have that value being 5,000. And we don't have the abnormal loss but gain. Abnormal gain. Abnormal gain வரும்போது அந்த வேல்யூவை bracketல போட்டுங்க, நெகட்டிவ் வேல்யூவா போட்டுங்க. Now
இன்புட் அவுட்புட் டோட்டல் போட்டீங்கன்னா டேலி ஆகணும். டேலி ஆகுதுன்னு பாருங்க. 55,000. Hope it is tallying now. Now ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போட போறேன். எத்தனை விதமான காஸ்ட் இருக்கு, மெட்டீரியல் இருக்கு, காஸ்ட் இருக்கு. 4 காஸ்ட் இருக்கு. ஒன்னு மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ், கரண்ட் ப்ராசஸ், அண்ட் தென் டைரக்ட் வேஜஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் 4 இருக்கு. எப்பொழுதுமே லேபர் ஓவர்ஹெட் ஒன்னா தான் இருக்கும் பாருங்க. லேபர் ஓவர்ஹெட்டோட கம்ப்ளீஷன் வந்து எப்படி இருக்கு? 60, 50, 70 சேமா இருக்கு. மெட்டீரியல் மட்டும் தான் மாறுது. அதாவது ரெண்டு சேர்த்தே போட்டுக்கலாம். மெட்டீரியல் 1 அதாவது ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு இல்லையா, அது எப்பவுமே 100% கம்ப்ளீஷன். அங்க 100% முடிஞ்சாதான் இங்க வரும். So that's how you can assume material 1 is always assumed to be 100% completion. Okay, hope I told you to discuss later. The level of completion for the material transferred from the previous process should always be 100 na assume panikka sonne. Now we are incorporating that also in this illustration. Right. அப்ப 3 காலமா பிரிச்சீங்க. Material transfer from the previous process as well as material introduced to fresh as well as labor and overhead. These are the 3 columns. So this is material 1, this is material 2, this is labor and overhead. இதுக்குள்ள ரெண்டு காலம், ஒன்னு percentage of completion, இன்னொன்னு equivalent units. Percentage of completion and equivalent units. Percentage of completion and equivalent units. Clear? Now let me finish up the percentage of completion first of all. எப்பொழுதுமே நார்மல் லாஸ் இருந்தால் percentage of completion dash, percentage of completion being dash. abnormal gain இருந்தால் எப்பொழுதுமே 100% சொன்னேன். abnormal loss இருந்தால் நார்மல் லாஸ் உடைய, அதாவது ஸ்கிராப்க்கு என்ன லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இருக்கோ, this will be applicable only for the abnormal loss. What about the normal loss, sir? No. What about the abnormal gain, sir? No. நார்மல் லாஸ் வந்து கணக்கிலே எடுக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா அதோட யூனிட்ஸ் லாஸ் ஆனதுடைய காஸ்ட்டை குட்ஸ்ல ரெக்கவர் பண்ணிடுவோம். அப்நார்மல் கெயின் 70%ல செக்கிங் பாயிண்ட்ல நல்லா இருக்குன்னா அதை ஏன் தூக்கி போட போறீங்க? ஃப்ரெஷ்ஷா மிச்சத்தையும் செலவு பண்ணி நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அதனால அப்நார்மல் கெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் 100%. Whenever the percentage of completion for the scrap is given, that will be applicable only in the case of abnormal loss. In this case we don't have the abnormal loss. அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தேவைப்படாது. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. And closing work in progress உடைய completion, மெட்டீரியல் வந்து 70, ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து 100%ங்க, செகண்ட் மெட்டீரியல் வந்து 70 and labor overhead being 50. labor overhead being 50. புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களே சார், புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தா 100% will be completed in this year. நியூவா இருந்தா for this new 100% material is completed in the previous year itself. அங்க முடிஞ்சதா தான் இங்க வந்திருக்கும். அப்ப மெட்டீரியல் 2க்கு வந்து 80% முடிஞ்சிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இந்த வருஷம் பேலன்ஸ் 20%. லேபர் ஓவர்ஹெட் போன வருஷம் 60 னா இந்த வருஷம் எவ்வளவு இருக்கணும்? 40 இருக்கும். மெட்டீரியல் 1 அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்ல முடிஞ்சு வந்திருக்கு, அங்கேயே 100% முடிஞ்சிருச்சு, இங்க வந்து ஒண்ணும் முடியாது. That's how you can think over. புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தால் முழுக்க இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கிறதாக நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Now I am going to calculate the equivalent units. 46,000 into 100 na 46,000. Here 46,000. Here also 46,000. ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேஷ், அதுக்கப்புறம் 400, 20% of 2000, 40% of 2000 being 800. நார்மல் லாஸ் வராது. க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் மெட்டீரியல் 1 100% 5,000, மெட்டீரியல் 2 70 only 3,500 and
Labor and overhead 50% 2500. Abnormal gain 500 negative 100%, 500 negative 500 negative. Abnormal loss are the positive number of potrupinga. Now if you add up, then this will be the equivalent units with respect to the material 1, material 2, labor and overhead. Material 1 la varumbodhu 5500 nenikiren, am I right? Yeah, if I am wrong, guide me. Second being 49,400, very good. The last being 48,800, 48,800. So இனிமேல் நான் யூனிட்ஸ் காலம்லாம் எடுத்துட்டேன், இனிமேல் அதை பத்தி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. With that, statement of equivalent unit is over. The next being cost per unit is going to be calculated. Cost per unit. என்னென்ன காஸ்ட் இருக்கு? We have been material 1, material 2, labor and overheads. Okay. So இதுல வரும்போது எதெல்லாம் எடுத்துக்க போறேன்? All these costs will be taken. And this one also. எதை மட்டும் எடுக்க மாட்டேன்? ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் மட்டும் நான் எடுக்க மாட்டேன். Clear? Now, cost. Material 1 வந்து 4,11,500 minus scrap realized 7,500. அப்படின்னா அல்டிமேட் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 4,04,000 நினைக்கிறேன். மெட்டீரியல் 2ல ஒன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். 1,97,600. Sir, in the scrap material 1 adjust பண்ணுமா 2 adjust பண்ணுமா? There is no any harm in adjusting in either way. You will get the same answer. Anyhow, it should be reduced, right? Predominant நான் material 1ல நான் adjust பண்ணுவேன். சில புக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2ல கூட adjust பண்றாங்க. There is no any harm in that. And labor cost to be 97,600. Overheads being 48,800. ஒரு காஸ்ட் தவிர எல்லா காஸ்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் that will be taken for calculating what? Finished goods calculate பண்ணும்போது எடுப்போம். இப்போ பெண்டிங் வெச்சுங்க. Equivalent units. Equivalent units வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 1ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன். 50,500 for material 1 and 49,400 for material 2. 48,800 for labor as well as overhead. Now, cost per unit. I think this is 4 rupees. This is 8 rupees, huh? Yeah, 8 rupees, 4 rupees, 2 rupees and 1 rupee. லேபர் ஓவர்ஹெட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 3 rupees வந்துருச்சு. எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் 15 rupees. finished goods ஓட வேல்யூ, finished goods ஓடைய ஒரு finished goods ஓட வேல்யூ 15 rupees. We got this now. Is that clear? So இப்ப ப்ராசஸ்ல மூணு விஷயங்கள் பெண்டிங்ல இருக்கு. என்ன? அப்நார்மல் கெயின், finished goods, closing work in progress ஓட வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்க ஃபிட் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. So valuation of cost for abnormal gain, work in progress and finished goods. Let's start with number 1, abnormal gain. How many units are there? 500 units. Material 1, 2, labor, overhead எல்லாத்துலயுமே level of completion 500 தாங்க. இது எல்லாத்துலயுமே எவ்வளவு இருக்கு? 500 இருக்கு.
அப்படின்னா ஒரு யூனிட் ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கு என்ன காஸ்ட் 15, அதை வச்சு நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். then the value being 7500. the value what you calculated should be again post here 7500. number 2 closing work in progress. the closing work in progress being 5000 units, where with respect to material 1 closing work in progress 100%, I'll take this one 5000. material 2 3500 only, and labor and overhead 2500 only. material 1 5000, material 2 3500, labor overhead 2500. material 1 உடைய வேல்யூ வந்து 8 rupees 40000 rupees. material 2 உடைய வேல்யூ 4 rupees 14000. labor overhead ரெண்டும் சேர்த்து 3 rupees, தனித்தனியா போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 7500. 61500 61500 is the value for the closing work in progress. 61500. Is that clear? The third calculation is all about finished goods. Finished goods la let's now deal with the new one. நியூவா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி முடிஞ்சது 46000 யூனிட்ஸ். இது 100% லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா into 15 மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க டைரக்டா 6,90,000. then finished goodsல ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் finish பண்ணது. ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், அந்த ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல opening work in progress la opening cost போன வருஷம் எவ்வளவு முடிச்சிருந்தோம் 25750 எடுத்துக்காம இருந்துச்சு பாருங்க. அந்த காஸ்ட் இப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் 25750. கரண்ட் இயர்ல எவ்வளவு காஸ்ட்? கரண்ட் இயர் காஸ்ட் material 1, material 2, labor and overhead. material 1 dash, material 2 400, labor overhead 800. material 2 உடைய வேல்யூ என்ன அப்படி சொன்னாக்க 4 rupees 1600. labor overhead 3 rupees 2400. 4000 rupees இந்த வருஷம் செலவு பண்ணியிருக்கோம். போன வருஷம் அரைகுறையா முடிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு எவ்வளவு செலவுனா 25750 சொன்னோம். இந்த வருஷம் அது என்ன எவ்வளவு செலவு பண்ண முடியும்? 4000 செஞ்சா முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு. then the ultimate value for this being 29750. now if you add up these two costs 7,19,750. is that value correct? 7,19,750. so I'll transfer this to the process accounting 7,19,750. இந்த வருஷம் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஒரு 65,500 இருக்கே சார். இது என்ன சார் ஆகும்? நெக்ஸ்ட் இயர் பேலன்ஸ் வேல்யூ என்ன அர்த்தம்? இந்த க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல மெட்டீரியல் 2ல ஒரு 30யும் லேபர் ஓவர்ஹெட்ல இன்னொரு 50யும் போட் பண்ணோம்னா இது finish ஆயிடும். இது அடுத்த வருஷம் பண்ண போறாங்க. we never bother about that now. is that okay? now tally the process costing உடைய value. the total of the process costing being 7,88,750. 750. 7,88,750
750. Yes. Finish up copying this.